So Andreas, former the head coach of the national team, let's start your part of the presentation. So, welcome everybody. Thanks for hosting me up here. I'm super happy to meet the coaches here in Hungary now also personally. I was watching some clubs before I started my program up here, and for me and for the national team coach it's always super important to get the feeling and the touch and the contacts with the base, with the basic volleyball in Hungary. So it's nice for me. I'm happy to be here now and to talk with you about our program. Nagyon köszöni a lehetőséget, és nagyon üdvözöl mindenkit. Nagyon örül annak, hogy beszélhet a női válogatottnak a programjáról, azokról az alapokról, amelyeket igyekezett a nyár folyamán megtenni. Good. I prepared 3 parts. Probably it will be way too much. No, it's good. Way too much, so we have to go in some parts a little bit faster, and maybe I will jump a little bit over some issues that we are packing in the 3 különböző részből fog állni az, amiről beszélni szeretne. Lesz olyan, amin egy kicsit gyorsabban igyekszik majd átmenni, és van, amit egy kicsit hosszabban ki szeretne bontani. Good, then we can start the first. There is the presenter, and to make it one direction, then you can do it. Yeah, okay. That's good. Okay, I want to show you just really fast and quickly what was the idea when I came over here, because the key word for me was to create and develop a volleyball culture around the national team that brings the team individually but also as a team on a higher level. What is our goal in the Hungarian volleyball, and also to renew some parts in this case. Az első legfontosabb rész és az első ötlet az volt, hogy mindenképpen a női válogatottnak a röplabda kultúráját egy magasabb szintre kelljen hozni. Ezt meg kellett vizsgálni természetesen, és az első olyan jellegű munka, ami ezzel kapcsolatos, az kifejezetten a röplabda kultúrának a növelése vagy fejlesztése volt. So, as you can read on the screen, I just put up some keywords important for me in the beginning, in the first contact with the federation, also with the players. A big part is, of course, responsibility. We have to pass responsibility to the national team players, to the staff, to the people around, and not entertaining them. So this is for me a super important part, that whoever is participating in the program has also to take care about responsibility. Néhány kulcsszót helyezett el, amely ezzel a programmal kapcsolatos, és hát ebből abszolút kiemelkedik a responsibility vagy felelősség, amely mindenféleképpen fontos, hiszen szükséges az, hogy oktassuk, tanítsuk a játékosokat, és ez a felelősség ez mindenféleképpen a legfontosabbak közé tartozik. Good. The other parts I will not go so much in details. Of course we need a respectful together in the national team. Coaches with players, players with coaches, with the staff. That's a big issue. That also leads into the confidence. That coaches, staff, and players need to build up a really good confidence base, because we have stress and we have to be confident in each other. So that's another big point up there. Tulajdonképpen a második és a harmadik, az a tisztelet és az összefogás, az mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos, hiszen enélkül a csapat munka az nagyon-nagyon nehéz, tehát egymás tisztelete és az összefogásra kell épülnie egy csapatnak. The third point is not to explain. We need always a good attitude, willpower. Maybe the 5th point is pretty interesting. Is the volleyball world. For me, it's important that I was teaching the players also in this summer program that they take care about volleyball, that they are watching other countries, other clubs, the top-level players, understanding the volleyball, how it looks like, the targets, what are doing the best, not just coming for our training, but also being in volleyball life, in the volleyball world. Ugye a következőről nem is nagyon kell beszélni, hiszen a hozzáállás vagy az akaraterő az szinte természetes, hogy meg kelljen lennie kell egy válogatott játékosnak, de nagyon fontos az, hogy a röplabdás világról is kitekintéssel rendelkezzenek a játékosok, nem csak a saját kis területükön, hanem igenis nézzék meg azt, hogy hogyan zajlanak a világban az események, mik azok a legfontosabb jelentős eredmények, amelyeket mások elérnek, legyen ez akár egy világbajnokság, vagy legyenek ezek akár a legújabb előre mutató trendek.
Yeah, the other points I will go a little faster, otherwise we have more than 2 hours here. Desire for success, super important. The players, the staff need to wish from the deepest heart to have success, and without that it's impossible to be constructive. Yeah, hát gyakorlatilag ez a sikerességnek a elérésére való törekvés, ez természetesen egy nagyon-nagyon fontos szegmense volt ennek. Tehát az, hogy akár a csapat, akár pedig a stáb tagok igenis el akarjanak, és igenis eredményesek akarjanak lenni. Yeah, positive emotions, I don't have to explain that. Learning is super important. I have players from young age, like in the Golden League, players first time in the national team and maybe also on a higher level, of course. They are super interested to learn, to improve. But also right now with Greti Jacquemary is the same. Yeah, she wants to learn, she wants to improve, still in a little bit higher age. And this is our environment as coaches. We have to sell them. It's always time to learn, also for the coaches, but especially that all kind of players are open-minded, and pick new things, new ideas, to become better players. Amikor ugye az Arany Európa Ligában elkezdték a fiatal csapattal a munkát, akkor is az volt az ászló a tűzre, hogy pozitív érzésekkel és élményekkel gazdagodjanak a játékosok, illetve az, hogy a tanulás az mindenféleképpen előtérbe legyen helyezve, de most is, amikor olyan játékosok jöttek be a válogatottba, mint Szakmári Gréta, ugyanezt az érzést igyekezett mindenkinek átadni, tehát akár a pozitív érzelmek, akár pedig a tanulásnak a szükségessége. Yeah, we don't forget by all the performance always also the joy. Volleyball is a sport, is a team sport. There must be some room and space for joy and happiness also in training and competition. So it's also from the coach not to forget sometimes to be happy and pass happiness to the players, especially when they are tired and exhausted. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az öröm az jelen legyen a mérkőzéseken és az edzéseken. Ez kifejezetten fontos a női csapatoknál, hogy valamilyen boldogságot és valamilyen örömöt kell velük közösen megosztani, úgyhogy erre mindenféleképpen hangsúlyt fektetett. So I will jump now about the next part, proud, team spirit, commitments. And maybe the last element I think is super interesting. We coaches always have an idea how volleyball should look like, and then we press them sometimes into a system. Please, I also always have to ask myself, do I give enough room for the talent and also for the individuality? Because we always ask for characters, for types of players, and if you put them too much in a box, then we lose this talent and this spirit from their own talent. So it's good sometimes to check that we offer also in training and competition room for individuality and also for specific talent. Nagyon fontos természetesen a következő pontok is, a büszkeség, a csapategység, de kiemelten beszélt arról, hogy azoknak a tehetségeknek, azoknak az egyéniségeknek mindenféleképpen teret kell adni, akik igénylik ezt. Tehát nem lehet az, hogy bezárjunk mindenkit egy útra, és ne engedjük őket a saját már jól kitaposott és sikeres útjukon járni, úgyhogy mindenféleképpen ez a room for talent, ez tulajdonképpen igen, ez a tehetségnek a helybiztosítását lehetne mondani, amikor az egyéniséget azt igenis engedjük egy kicsit szárnyalni. So I think that part is a little bit more interesting, maybe also about what we are working and how we are working in the philosophy. Yeah, one topic for me is always that my players need to be physically really strong and in top shape, because I'm doing this more than 30 years with women volleyball on a high level, and I know exactly, my wife is also an international player or was an international player. When she was physically strong, she was mentally super strong, and could do things what she had to do as a leading player. So this is top important for us, top athletic, that makes also, especially in the women volleyball, a strong character. Egyfajta filozófiáról, vagy edzői filozófiáról fog most beszélni, és ez talán egy érdekesebb része lesz a mostani beszédének.
Nagyon-nagyon lényeges nála, és mindig is előtérbe helyezte azt, hogy egy csúcsformában lévő, csúcs teljesítményre képes játékosok legyenek, ami azt jelenti, hogy kondicionálisan megerősítik őket, ami azt jelenti, hogy ez hozhat magával ugyanúgy egy mentális erőt és egy mentális erősséget is. Éppen ezért ő erre a kondicionális képességekre és a játékosok csúcsformába hozására nagyon sok időt és energiát fektet. So the next 2 points, I will go fast. Yeah, I mean, understanding the game is always what we ask for when they make mistakes. Hey, didn't you see? Didn't you understand what's going on the court? So it's also one part that I'm working a lot with in the communication with the players. To explain them why they have to understand the game, our idea, and not just the commands from the coaches. Makes it more easy on the court and later on, in the reaction and in the movement. The same with the winner attitude, is something we have also to teach and to give them the offer, to work in this part, to be competitive already in the warm-up games, or if it's just kicking the ball into the basketball. So create winner attitude, also of course competition in training, to create this competitive people we have to give others. It was a little bit longer than... Okay. A másik 2 pont, ami ezután következik, egy kicsit kevésbé fog róla beszélni, ennek ellenére jó hosszan beszélt. Gyakorlatilag az, hogy minden játékos értse a játékot, ez egy rettenetesen fontos dolog, ezért sokat beszéltek erről, sokat olvastak utána, adott feladatokat, hogy az elővételezés az mindenkinél kialakuljon. Az pedig, hogy nyertes attitűdnek kell lennie minden játékosnál, és állandóan a győzelemre törekedjenek, az szinte természetes, még akkor is, hogyha egy könnyű gyakorlat van, vagy esetlegesen egy barátságos mérkőzésen vagyunk, mindenképpen arra törekedett, hogy ez a nyertes attitűd, ez a nyerni akarás, ez tükröződjön a csapat játékában. So then we have a keyword here. This is my favorite word. It's called pace. I think we all heard this sometimes in other sports when it's about hustle and maximum energy. So pace for us is a big word because it's what we want to represent, that our training is really going to the maximum speed, and as you can see on the presentation, we have to create stress and pressure in the training because later in the game it will be there. And if the training is easy and relaxed and slow, break, wait for the next ball, how you can be then hard and quick and reactive in the competition. Az egyik fontos és kiemelt terület az az, hogy maximálisan teljesíteni az edzéseken, és az edzés teljesítményt növelni meg olyan szintre, hogy utána pedig maguk a mérkőzésen bekövetkező események sokkal könnyedebb legyenek. Magyarán edzésen helyezni nyomást a játékosokra, ott stresszt okozni nekik, és ezáltal tenni meg azt, hogy könnyedén tudjanak a mérkőzéseken jól teljesíteni. Yeah, so this is really my favorite part in this philosophy. Better make the training too hard from the circumstances, from the time pressure, from the decision making than too easy, because the stress is coming. And this is what we have problems with in our program in the summer and still right now, that we're sometimes behind schedule in the rally, and this is what we want to create and of course to improve. The next part I can go quickly. We also try to create with the resources in the sports science, in the video, in the medical part, also the diagnosis to understand where is the problem in the player physically, for example, technically, watching in slow motion, explaining angles, positions. So it's a big deal. You need time for this and resources, but it's worth it to change really details. And this is something we really looking forward for and doing. Igen, visszautalva az előzőekre, nem volt mindig könnyű megcsinálni ezt a nyomás alá helyezést az edzéseken, de törekedtek rá, és talán a végére már el is érték. A következő az az, hogy a lehetőségeket és a jelenlegi technológiákat mindenféleképpen használják, akár a sporttudományt, akár a videóelemzéseket, vagy az orvosi, illetve a diagnosztikai lehetőségeket, ezeket ki kell használni, pontosan azért, hogy a játékosok teljesítményét lehessen növelni. Good. The next part I will jump fast. Role acceptance, excuses in training, something we talk all the time. Not the excuse in training when you make a mistake. Just do it or ask for another time. So it's a big part of not
getting loose in this part, also to be a good role model as coaches or the players for your teammates, and not to ask for you to do this and I'm not doing it either. So I think these three parts we understand is necessary, but the question is, are we fulfilling and asking for this in our training? A következő az gyakorlatilag az, hogy mindenkinek el kell fogadnia a saját szerepét, és meg kell értenie azt, hogy mi is az ő szerepe. Nem lehetséges az, hogy valakinek van egy feladata, és gyakorlatilag azt nem látja el, de egy másik feladatot meg éppen el akar látni. Ezt nem csak tudni kell, hanem meg is mutatni, hogy mi az ő feladata, és igenis azt tisztességesen ellátni. Good. Then the big word is always comfort zone. Yeah, we always use this many years. Also in my home country, it's one of the biggest words to make the players uncomfortable, because this is the moment when they start to change, or adapt, or also learn. Yeah, so it's on us coaches, to make them uncomfortable out of this zone when it's nice, not to be too tired, not too early, not too late, not too hot, not too cold. No, we have to handle that. Yeah, so. Sometimes it's good to take them really out of the comfort zone, that they learn to bring other resources and senses still in the program of learning. Nem egy egyszerű kérdéskör az, hogy ne legyenek kifogások, ne legyenek mellébeszélések, hanem csak csinálja mindenki a saját dolgát. Tulajdonképpen ez az egyik legnehezebb, mert mindig jönnek az, hogy most meleg van, most hideg van, most felkeltem, most nem aludtam, és a többi, és a többi. Ezt nagyon nehéz egy női csapaton átvinni, hogy gyakorlatilag mindenki arra fókuszáljon, hogy csak csinálja, just do it. Okay, the last two things, then we go to the last part. Yeah, I think this is a good expression. Yeah, here training is our requirements. What we are asking for is you have to practice like you want to compete, and nothing else, not less, not more. Okay, more is possible, but not less. Yeah, and it's always good to ask the player: is this the maximum? So it's a good deal sometimes. Yeah, to put this also in the commitment part. Yeah, practice like you want to compete, like you want to shine on the court later. Nem egy egyszerű dolog az, hogy beállítani az edzés terhelés lehetőségeit a játékosoknál, és ez nem volt egyszerű itt a válogatottnál se, hogy kinek kevesebb, kinek több, és megkérdezni, és meg tudni azt, hogy esetlegesen tud-e még többet hozzátenni. Ez nagyon fontos természetesen, úgyhogy erre is nagyon sok figyelmet fordítottak. Good, then maybe two expressions, maybe you're familiar with this part, but we have in our training, and I think it's really good, it works many years in Germany already, that we really split our training in two different parts. Yeah, this part we call the volleyball school. There we can really explore volleyball. They can do mistakes, they can try something new, maybe also extraordinary exercises, with tools, with cables, elastic, whatever is possible. And then we have the competition part, and here is just about the result and being effective. And I think both elements are pretty good, that we are giving them also room of the exploration, of the volleyball school, not be afraid of making mistakes and just trying new things. Oftentimes that they are surprised about that. You can do something, go with more risk for the high ball over the dribble block. I wanted to hit hard on the top of the fingers. If it's out the first two times, not a big deal, but this is how you learn. So this is the volleyball school part. And this we separate then, of course, from competition in training when it's about winning and being effective. Nagyon fontos volt az, hogy két különböző típusú edzést alkalmazott. Az egyik az úgynevezett röplabda iskola edzések, ahol gyakoroltak, ahol lehetett hibázni, ahol pont azt találták meg, hogy mit csinálhat például egy magas feladásból, ne próbáld meg beütni, hanem akkor találd el a kezét, a tetejét, a sáncnak, a blokknak, illetve voltak azok, amikor verseny jellegű edzéseket tartottak, és a verseny jellegű edzéseken pedig már az eredményesség volt abszolút a fókuszpontban. Tulajdonképpen ez a kettő mindig váltotta egymást, nagyon sok volt és hosszabb volt inkább ez a röplabda iskola jellegű edzés, és kevesebb a versenyzés, de természetesen ahogy jött a versenyidőszak, úgy már ez az arány is fel tudott borulni. Good, then the last part, here I give you some data now. We always try now also here in Hungary with the women team to show them what is the European target zone, what is the goal to be in serving, passing, attack,
what is a good number to compete in the first 10-15 in Europe, and for this I prepared in the research of the past 6 years in Germany already the European Championships, other qualifications to find some data numbers. Nagyon fontos volt, hogy elérjük azokat a számokat, amelyeket az európai top válogatottak is tudnak. Tehát ő 16 évig dolgozott ugye Németországban, és ott a válogatott mellett is, tehát azokat a számokat, amelyeket az európai top csapatok hoznak, megvizsgálta, hogy a magyar női válogatott mit tud belőle hozni, és ez most egy kis táblázatban össze is van foglalva. I think it's important for the high performance that I know where they have to be competitive in Europe with the teams we want to go for. So I put here an example for you from our program in July, August in preparation. And as you can see, the dark lines are the ones what we want to achieve in serving 50% balls with efficiency. And of course, as you can see, the mistake and points should not be a difference more than 4% points. In favor of the mistakes in this moment, and then you can see Hungary, for example, in this preparation. Our serve was 45% with efficiency, and we made -9. We had 7% points, 16% mistakes. So the serve was not so good, and this is always what I'm showing after every game, to see where we are, what is our progress, our development, and this we put up. Then also for reception, the goal here is, I think it's fine. I can continue. The goal is 50% passing quality. Team Hungary was 47 in this period. The mistakes pretty low, below 10% is our requirements. In attack it's pretty interesting. The team should at least have an attack average of 40% points with an efficiency from 30% and the mistakes below 10%. And Hungary, as you can see already here, not so far away as a team from the percentage. Side out is K1, by the way. K2 is our transition situation. So there was already in this early part quite good numbers in this part, and outside hitters have a lower requirements, and opposite and middle blocker, it's good numbers what we are used and explored the past years. So outside hitters should be with 40% points, opposite 45%, and the middle blockers should achieve 50% attack points in the game with the efficiency behind, as you can see. And if you follow lower level, then you can see our hitters outside have been a little bit below in this period. Opposite, especially Annette Nemes, with 42% and 28, almost matching the European level. And the middle blockers, 45, 29, later on also came up. So it's good for us to know these numbers, that we have a target zone and we can compare. And of course also that we understand, hey, what is... Okay, I will now tell it, try. Tehát maga ez a táblázat ugye azt mutatja, hogy az európai top csapatok és a magyar válogatott összehasonlítása bizonyos játékelemek tekintetében, ugye kezdve ott a nyitásnál, nem vagyunk olyan nagyon messze attól, ami a csúcs kategória lenne, ugye 50% az európai csapatok, 45% a magyar válogatottnak a pozitív nyitása, tehát a jólnak ítélhető nyitások. A sajnálatos módon ugye a 10%-os hibaarányt azt valamikor átléptük, volt amikor kevesebb volt, és volt amikor a 16%-ot is elérte, sajnos nagyon ingadozó, akár mérkőzésről mérkőzésre is. A nyitás-fogadásnál is van egy viszonylagosan jól közelítő érték az európai csapatokhoz, ugye az 50% és a 47% közötti különbség az nem olyan magasnak mondható, és a hibák aránya pedig egészen jó, hiszen ugye 10% alatt kell lenni, és itt 7% van. A támadásban pedig közelítjük az európai csapatokat, azért látható az, hogy akár a feladó átlók teljesítményében van némi elmaradás, illetve ami talán egy kicsit szembeötlő, hogy a centereknek a támadásai azok minimálisan 50% környékén kell, hogy legyenek, és ugye ezt itt 39%-kal, 38 és 39%-kal hozza a magyar válogatott. Javult természetesen például a feladó átló teljesítményünk, Németh Anettnak a csapatba bejövetelével, de még mindig a klasszikus európai csapatoknak az átlaga alatt vagyunk. De jó úton jár a válogatott ezekben a tekintetekben, és talán azt lehet mondani, hogy közelítjük az európai szintet. Természetesen még a fejlődést azt nem lehet abba hagyni.
Okay. Good. Then the last part, a little bit how we realized this philosophy and also what we said in the beginning, our ideas with this culture. One big part was in the beginning, maybe you saw this in our team, we have this bracelet with our slogan for this program. I think this is an important part we used to do almost every year in our programs, that makes us a little bit more united and feeling really together as a group, like committed. We use a bracelet this year. I can explain to you, I created this one with the colors of Hungary, with red and green. And I was using the words power, loyalty and hope, because if you may know, those are the words into your flag, in the Hungarian flag. So it was something with sense, but also what gives us the idea what we are standing up for, to be proud to be in this national team and work for the country. És ez a harmadik rész, ezek gyakorlatilag olyan jellegű akciókról vagy körülményekről szólnak, amelyeket ő nagyon fontosnak tartott ki hangsúlyozni és kiemelni a csapatnak a munkájában. Szlogeneket készítettek, illetve ami rajta is van, egy karkötő, gyakorlatilag ez minden csapattagnál megvan. Ezek különböző szlogenek vannak, olyanok annak fölírva rá, amelyeket nagyon fontosnak tartanak, és nagyon fontos a csapategység számára. Erő, hűség és remény például az, ami rajta van, tehát ilyen jellegű feliratokkal ellátott karkötőket hordanak. Good. The second part, no big explanations. Things doing together is super important for the team building, especially if you have players from different clubs and of course with different ideas and basics. So we are working a lot on this, that we do organization, washing, going together to eat, off. Also the warm-up part, the traveling, everything we do together, it's organized, we are coming together. I think this is a big part for team sport, and not to underestimate sometimes to be too loose and everybody's coming whenever they want. I think it's not giving you a big togetherness then in the group later on. Gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy minden olyan jellegű dolgot, amelyet együtt csinálnak, azt valóban együtt is csinálják. Legyen ez akár valóban a bemelegítésről szó, vagy akár egy utazási előkészületeknek, és az, hogy mindenki részt vegyen ezekben a programokban, igenis ott legyen a figyelmével, a testbeszédével, és ne pedig gyakorlatilag kívülállóként tekintsen ezekre az együttlétekre. Yeah, then one part super important, you will then see later on, if you have players in my program, they will get a report later on, and you will see for sure some parts also marked in that part, that means in the program. Basically, the players have to be much more active. This is something we really have to work on in the national team, but also maybe in the club teams. The players are not coming to the gym to be entertained and just doing things you're telling them, and then they're not working by themselves later on the court. We need the voice in the training much more. The body language must be optimistic and positive, especially when you have stress. It's a big problem. Also cheering, supporting your teammates, happy when your teammate make a point. Also if it's your concurrence, you should be happy about it. It's your program. And developing this is a big issue for us this year, because so many different people, characters, also egos, what we have to change to one direction. So I think here's also, I need your help in this program, that the players understand to be active and working towards one direction. Ez volt az a program, amiben gyakorlatilag még nagyon sokat kell fejlődni a csapatnak, tehát az, hogy be legyenek vonva minden egyes történésbe, minden egyes aktivitásba, ahogy megérkeznek a terembe, ahogy megérkeznek az öltözőbe, muszáj, hogy mindenükkel, a hangjukkal, a testükkel ott legyenek, és teljes egészében a részei legyenek. Ebben még érez abszolút fejlődésre késztetést. Igenis örülni kell annak, hogyha egy konkurens játékos ér el pontot a csapatból, hiszen a csapategység a legfontosabb, nem pedig az egyéni érdekek. Good. I think this next part is also something that we have to implement much more. We started a little bit with one program, what is called the RISE system, helping us a little bit in the configuration also of the psychology and the personalities of the players and of the coaches.
I think here's a big range of opportunities also in Hungary. Yeah, that the mental training is not just some psycho stuff; it's also important for learning. Yeah, and changing bad habits, maybe also fears or better anticipation. Yeah, so this is for me a super important part I like to use, also to visualize, to change movements. Yeah, when somebody has the elbow down and you're talking, it's not changing. Yeah, but then you work with the goal movement. The player is concentrating just one minute before going to bed, before the practice, and this over some time. We had a lot of success with this visualization of movements to change bad habits in movement patterns. So that's, I think, a part not used oftentimes. It needs also time, maybe also experts, but it's for us in the national team, it's a big level to come closer to the top teams. A következő részek ugye nagyon-nagyon fontosak természetesen, tehát akár a mentális edzés, vagy pedig az eredményességnek az elérése. Ugye a válogatott együtt dolgozott a RISE rendszernek a kidolgozóival, a Mentors and Partners nevezetű vállalattal, akik egy egészen más jellegű pszichológiai felkészítést alkalmaznak, de pontosan az is a legfontosabb, hogy igenis a játékosok mentálisan erősek legyenek, ha csinálnak is egy hibát, akkor minden körülmények között azt a következő percekben akár már felejtsék el, és törekedjenek arra, hogy ki tudják javítani. Good, and maybe to this one more sentence about this positive thinking, goal-orientated. We always do the mistakes, we coaches, we have this habit that we control and we know the no word, don't do, don't move. It's bad, we all know this, but it always happens sometimes. But it's good to be reminded sometimes that we work in solutions with the players, and telling them, giving also then the feedback, corrections, straight, not talking around, put that arm up, that last step must be taller or quicker, the arm swing shorter. We have to give them really straight informations, corrections, and not talking in long and problem situation and say, don't do this, don't do this. This is a big deal because technically we have to change a couple of things in our program. And for that reason, I think it's also this mental training, to have a clearly idea how it should look like. I can see it, I can feel it. And then also they start quicker to use and have the right skill. Visszautalva ugye az előzőekre, amikor is az egyéniségeknek a kibontakozási lehetőségét hangsúlyozta, de néha vannak olyan szituációk, amikor az egyéniségeknek is, bár ez néha nagyon kemény, de meg kell mondani azt, hogy ha esetlegesen hibáztak, ki kell javítani őket, kell adni nekik visszajelzést, hiszen ez számukra is fontos, és ez ugyanúgy a mentális felkészítésnek a része, hiszen abból a szempontból ez is egy mentális, hogy igenis elhiggyem, hogy én jó játékos vagyok, és hogyha korrigálnak is valamit, vagy visszajelzést adnak számomra, akkor ezt ne kritikaként, hanem építő jellegű, előremutató szándékként értelmezzem. Good, then we'll go to the last part. I mean, courage and risk, we already presented to you. I think it's super important to encourage the players to make mistakes and learn. If you thought a little bit USA volleyball, Karch, who I was talking oftentimes with about the program in USA, is the most important thing in USA volleyball is make mistakes and learn and change. You make no mistakes, how you can adjust things and improve things. So it's good to us coaches to give them some room for mistakes, but then with the right feedback and the correction that they can earn and achieve also a wider range of skills up there. And the last part for me is the system for our players. It's not one system. I have also to adjust. I'm coming from a different system, and now in Hungary I have to use the potential of the players who are here. If they are tall, fast, high, jumping, hitting hard, or technically strong or weak, we have to find a system that works with the team and not a system and the team has to go into the system. This is also sometimes good for us coaches to be reminded to think about that part, not pressing, but opening and thinking, what is a strong part of this player? How can I use it the best way? It needs some time to think about it, but at the end, you will have 5, 6 or 10 strong parts, and then maybe the team at the end plays much better. So I think it's a good part to think about. Ez megint egy kicsit hosszabb volt. Az elején gyakorlatilag
azt mondta, hogy ami a legfontosabb az az, hogy azt a rendszert, amelyet ő is igyekszik magáévá tenni, azt természetesen nem csak ő használja, sőt ez igazából Kács királytól és az amerikai válogatott irányából jön, mégpedig ez pont arról szól, hogy persze lehet hibázni, el lehet dönteni, de hogyha folyamatosan hibázol, akkor arra természetesen visszajelzéseket kell adni. Ami talán nagyon fontos volt még, hogy ezt igyekezett súlykolni a lányok irányába, és miután fel tudta mérni azt, hogy milyen a mi csapatunk, ezután kezdett el rendszert építeni rá, nem pedig egy rendszert próbált ráerőltetni a játékosokra, és véleménye szerint ez nem is egy működőképes modell. Okay, I want to finish now because I used already double time and it was allowed, but I love to exchange situations and thoughts with the coaches, and this is just a short part. I really pressed together what we are working on. There are much more things to talk with you also about our elements, for example, about the skills. What is our idea about serving, passing, setting, block, attack, defense? But of course, then we need more time. The goal was now to give you a little idea about my program with the volleyball culture, with the activities, how we want to create this philosophy, and also, of course, some parts how we can maybe have ideas to bring these ideas coming through. Some database is also up there, but at the end, it would be nice if you have questions, just write to us, write to me, to exchange with you some thoughts, some data, some information. If you're interested in these elements, happy to serve you. And good luck to everybody. Thanks for listening, enjoying. Come to the game tonight. We need support. It will be hopefully a great game from the quality and also from the result. Happy to see you up there. Take care, coaches. Okay, then they understand you. Köszönjük szépen természetesen az itt megjelenését, és természetesen rengeteg mindenről tudna még beszélni, és nagyon sok mindent tudna még átadni, amely történt ezen a nyáron, de nagyon köszöni a lehetőséget, és bízik benne, hogy lesz még további alkalom erre, és hát mindenkitől kéri azt, hogy ugye a mai este folyamán szurkoljon a lányoknak, mert ez a mérkőzés is még nagyon-nagyon fontos. Thank you, Andreas. Really thank you for your time here, and good luck for today. Thank you. Thank you.